IVF பண்ணணும் அப்படின்ற எல்லா கப்பலும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு 5 முக்கியமான விஷயத்தை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் IVF பண்ணணுன்ற ப்ராசஸில் இருக்கீங்க, இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க, அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா தீஸ் ஆர் த காமன் டவுட்ஸ் விச் மை பேஷண்ட்ஸ் ஆஸ்க் மீ பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் IVF. அண்ட் டெஃபினட்டாக இந்த 5 விஷயமும் நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் we should step into the treatment journey. நான் டாக்டர் நிவேதிதா அமில்தன், fertility consultant and gynecologist from the Hive Fertility Clinic. First நம்ம IVF பண்ணணும் அப்படின்ன உடனே விமன் யோசிக்கிற விஷயம், IVF பண்ணுறது மூலமாக என்னோட ஓவரியில் இருக்க எல்லா எக்கையும் நீங்கள் எடுத்துருவீங்களா டாக்டர்? ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் எனக்கு ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வருமா? இப்படி என் எக்கெல்லாம் எடுக்கிறதுனால என்னோட பீரியட்ஸ் சீக்கிரமாக ஸ்டாப் ஆகிடுமா? will I reach menopause early? This is one common doubt which every other women who wants to do IVF has. So generally நம்மளோட பாடி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னா, ஓவரியில் ஒரு millions of eggs இருக்கும் அண்ட் இதில் சில எக் மட்டும் ஒரு 2 to 4 millimeter சைஸுக்கு பீரியட்ஸோட செகண்ட் டே ரீச் ஆகும்போது நம்மளால் இந்த குட்டி குட்டி எக்ஸை ஸ்கேனில் ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்கல் கவுண்ட் அப்படின்னு பார்க்க முடியும். ஸோ பேசிக்காக நம்ம IVF பண்ணலை அப்படின்னா உங்களோட நேச்சுரல் பீரியட்ஸில் இந்த செட் ஆஃப் ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்கல்ஸ் சே 5 or 10 எக்ஸ்லேருந்து ஒரே ஒரு எக் மட்டும் டாமினன்ட் ஃபாலிக்கலாக வளரும். அண்ட் இந்த ஒரே ஒரு டாமினன்ட் ஃபாலிக்கல் ஸ்பெர்மை மீட் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ரெக்னன்சியாக மாறும். அப்படி அது ஸ்பெர்மை மீட் ஆகலை அப்படின்னா இந்த டாமினன்ட் ஃபாலிக்கலோடு சேர்ந்து அந்த 8 to 10 ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்கலும் வில் கோ வேஸ்ட் இன் தட் சைக்கிள். நெக்ஸ்ட் சைக்கிளில் புது செட் ஆஃப் ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்கல்ஸ் உருவாகும். ஸோ IVFல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த ஒரு டாமினன்ட் ஃபாலிக்கல் வளர்கிறதுக்கு பதிலாக we give you certain hormonal injections so that we make all the antral follicles grow. This is what we do in an IVF. We cannot deplete your ovary of your eggs by doing an IVF. ஸோ இதனால் ஒரு சைக்கிள் IVF பண்ணுறது மூலமாக சப்சிக்வெண்ட் சைக்கிள்ஸில் உங்களோட எக்கு குறையுது, பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலர் ஆகுது, இல்லை மெனோபாஸ் சீக்கிரமாக ரீச் ஆகுது அப்படின்றது இஸ் அ மித் அண்ட் இட் டசன்ட் ஒர்க் தட் வே. செகண்ட், காமனாக IVF போகிற எல்லா கப்பிள்ஸும் கேட்குறதோ இல்லை பயப்படுற ஒரு விஷயம், will there be mixing of gametes? அதாவது என்னோட எக்கு என்னோட ஸ்பெர்ம் தான் எம்ப்ரியோவாக ஃபார்ம் பண்ணி எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்களா? will there be an error or will there be a mismatch in a heavily crowded IVF clinic voluntarily or involuntarily? இது எல்லாரோட காமன் டவுட்ஸாக இருக்குது. See, generally as doctors we take utmost precautions to prevent mixing of gametes. ஏன் எல்லாருக்கும் இந்த டவுட் காமனாக இருக்குது அப்படின்னா, it is portrayed that way in movies where the semen sample gets replaced or mixed. It goes somewhere where it was not intended to. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது IVF undergo பண்ணுற கப்பலுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆங்ஸைட்டி வருது. Will something like this happen to us? So running an IVF clinic for more than 10 years, I know how rigorous this protocol is. At every point we double check the samples and every sample நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிளினிக்கில் it will always carry the label of your name and your spouse's name, and at every point we show it to you and we ask you to check the sample. இதை தவிர எங்களோட semen lab or andrology lab and also in our IVF lab we have 2 people always witnessing the sample. So 99.9% we prevent mismatches by this way. இதை தவிர recent timesல we have also implemented something called the electronic witnessing system, where every dish containing your gametes has a barcode and you can also access the barcode from your mobile, and if there is any kind of mismatch the system will ring an alarm and the person doing the procedure will not even be able to do the procedure with your gametes. So இந்த மாதிரி rigorous protocols இருக்கிறதுனால, and this is also a serious problem to the couple as well as to the doctors நால, we take utmost care to avoid mixing of gametes or mismatches. So அதனால 100% you can be sure that no gamete mismatch will happen in the clinic. Third common doubt which people have are, IVF நாலே twin pregnancy இல்ல higher order pregnancy, triplet pregnancy இப்படி தான் வருமா? Because there are many young couple who still don't share that they are doing IVF with their family. They take the informed choice and come for the treatment. ஒருவேளை twin pregnancy வந்துச்சுன்னா will people know that I underwent IVF treatment அப்படின்றதும் அவங்களோட கன்சர்னாக இருக்கும். So very particularly they keep asking us whether single pregnancy is possible in an IVF cycle.
definitely single pregnancy is possible in an IVF cycle, and number of embryos நம்ம உங்களுக்கு transfer பண்றது will always be discussed with the couple, and it will be an informed choice taken by the couple. Usually சில couple opt to transfer 2 embryos, and 2 embryos transfer பண்ணும்போது if they are healthy embryos it can result in a 70% pregnancy chance. இதில் half of them can have a single pregnancy and half of them can have a twin pregnancy. If you are very particular, you want to have only a single pregnancy, always we can go for a single blastocyst transfer with a 45 to 50% chance. இல்லை டாக்டர், I still want to have a single embryo transfer, ஆனால் எனக்கு 70% chance வேணும் pregnancy-க்கு, I don't want to try multiple times அப்படின்னா we have PGS and genetic testing available these days. So when we transfer one euploid embryo into your uterus, there is a very good chance of a single healthy pregnancy, and we can avoid all the risk and complication of a twin or triplet pregnancy. Fourth important விஷயம், patients are so worried about the side effect of IVF. So many injections, so many hormones. இந்த IVF நால no more I will be back to normal, எனக்கு weight போடும், weight gain ஆகும், இந்த மாதிரி நிறைய பயம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கு. So generally IVF is not such a complicated procedure. In fact, we talk to patients after egg retrieval, we ask them how did you feel அப்படின்னும்போது most of them say நான் பயந்த அளவுக்கு அது கஷ்டமா இல்லை டாக்டர், it was an easy procedure. See, we cannot completely deny it doesn't have any side effects. Definitely taking 10 to 12 days of hormonal injections might cause little mood swings or bloating or a lower abdomen heaviness, but ஆனால் long termல these injections don't have any major side effects on you, and all these injections are very short acting and they get washed away from your system the very cycle you get your periods. And the reason why you are having this bloating in the lower abdomen pain lamo, just because we are stimulating multiple eggs to grow, because every month ஒரு egg வளர்ற இடத்துல when we are making 10 to 15 eggs grow, you naturally tend to feel all this hormonal symptoms, and maybe by the end of that cycle when the eggs are all taken out of your body and you get your periods, most of the symptoms are gone. An egg retrieval has been made such a easy procedure these days. It is only a daycare procedure. You have to come into the clinic in the morning and by afternoon you can be back at your home. Very few women, maybe like 1 in 10 or 1 in 20, face severe hyperstimulation. இதனால side effects and symptoms in IVF, and இதெல்லாமே it is totally treatable and nothing is like a long term side effect. All these are temporary symptoms of bloating and heaviness which usually resolve once you get your periods. And last and most important thing which the couple should know, though we do so much and though sciences advance so much, definitely IVF cannot guarantee you a 100% success. நம்ம IVF பண்ணா 100% pregnancy வந்துரும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்க கூடாது. And if there is someone who is telling you IVF will cause 100% result, then that is not true, because maximum chances of pregnancy we can get is somewhere between 70 to 90% depending on the transfer of genetically normal embryos. ஒரு genetically normal embryo transfer பண்ணா we reach up to 70% chance, and when we transfer 2 genetically normal embryos we can go up to 80 to 90%, but never IVF cycle can have a 100% success. And couple இதை clear-ஆ புரிஞ்சுக்கணும். So by chance if your first cycle of IVF fails, then you discuss with your doctor what you can do next, because there is something called a cumulative pregnancy. In the subsequent cycles many people do get pregnant by trying to understand why it didn't happen in the first cycle. So one IVF cycle is not the end of the treatment, or not it is the end. At the same time it doesn't carry a 100% success. So we have tried to summarize the most important 5 doubts which usually என்னோட patients என்கிட்ட clinicல கேட்குது. So இதை தாண்டி உங்களுக்கு there are some doubts which you have to be clarified before getting into IVF அப்படின்னா, you can always call on the number displayed here. Thank you.